रेसिंग की दुनिया के दोस्त को राठौर का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब अपनी जगह पे सकुशल और स्वस्थ होंगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू फ्रेंड्स। Welcome to the world of horse racing. I hope you're all staying healthy from the comforts of your homes, offices and workplaces. Please subscribe my channel Turf Tracker on YouTube for all the latest Indian horse racing updates, and for daily track work reports please visit turftracker.blogspot.com. मेरे चैनल टफ ट्रैकर जो YouTube पे है उसे सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट इंडियन हॉर्स रेसिंग अपडेट्स की जानकारी पाइए और डेली ट्रैक वर्क रिपोर्ट जो कि मैं 10:30 बजे से पहले सुबह अपडेट कर देता हूं, वो देखने के लिए आप विजिट करें turftracker.blogspot.com और youtube.com की कम्युनिटी पोस्ट्स पे। 3 gate practices on the race grass track were held in Pune. You can see in the first gate practice horses turning for home at the 600-meter marker. घोड़े बेंड घूमते हुए पहली गेट प्रैक्टिस में पूना में आज। The first gate practice on the grass track. The horses entering the home straight. In fact, now they enter the last furlong, and it was won by Victorious Spirit, ridden by Kishore Kadam from Vishal Gaikwad's stable, just edging out Pezula from Bezenchinoy's yard, who was under jockey M. Iyer, with La Peregrina from Narendra Lagat's yard finishing a close third, as Pepoli from M.K. Jadav's yard finished fourth. The winner clocked 59.81 seconds, and the last 600 meters was made up in 35.28 seconds. I feel the first 4 named are quite impressive, and they must be watched closely in the future. Victorious Spirit विशाल गायकवाड के स्टेबल से ये पहला गेट प्रैक्टिस जीता। पेजुला सेकंड, ला पेरेग्रीना थर्ड। इन तीनों में बहुत कम अंतर था। पेपोली M.K. जादव के स्टेबल से फोर्थ हुई। उसके बाद बाकी के 4 घोड़े रुडिमेंट्री, डिवाइन हंट, शपथ और पिलाटस। The second gate practice was won by Imtiaz Seth trained Endeavour, ridden by Pete Trevor. You can see the horses entering the straight, and Endeavour just about taking the charge in the final 200 meters, and thereafter going away to win by 6 lengths in an impressive time of 1 minute 9.57 seconds, with the last 600 clocked in a smart timing of 34.74 seconds. इम्तियाज सेठ का एंडेवर पीट ट्रेवर के नीचे सेकंड गेट प्रैक्टिस रेस ग्रास पे जीता। फ्लेम ऑफ दिया सेकंड, सुल्तान सुलेमान अर्ली पार्ट स्पीड नहीं दिखाने के बावजूद आके अच्छा थर्ड भागा और स्मोकिंग हॉट फोर्थ हुआ। द थर्ड मॉक रेस, in fact the third gate practice over 1400 meters race grass, was won by Magic in the Wind from the stables of M.K. Jadhav and ridden by N.S. Parmar in timing of 126.53, with the last 600 in 34.96 seconds. Sagittarius, who was on a start to finish mission, was beaten in the end under S.J. Sunil with Priceless Silver, and Yash Naredu ending third, and 12th Earl finishing up fourth. Activities are on in the Bangalore Turf Club, as you can see on your screens. Horses working in the inner sand track as well as on the outer sand track, as you just see on your pictures now. And racing action immediately cannot be expected, but hopes are there that September might just see a start of horse racing at Bangalore Turf Club. As we all wait for the moment and hope the RWITC's team's efforts pay rich dividends for start of horse racing action in September in Pune. हम सबको इंतजार है और RWITC टीम की कोशिशें रंग लाएगी पूना में सितंबर स्टार्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों। हैव अ ग्रेट इवनिंग। शुभ संध्या आप सबको।